Hello, sunshine. I open my eyes. It is time to wake up. It is so serene. The sound of nature is always so welcoming. This is how my family and I like it. We live deep in the jungle, in a solitary home. I live with my parents and my older brother. Being the youngest daughter in the family has many advantages, and disadvantages. I have most of my chores done without even lifting a finger. Whenever my brother tries to drill me, my parents are just a scream away. Little sister, you will have to scrub the toilet today, and there is no better time to do that than now. Here he is again, trying his luck. He passes me the pail and brush. Mommy, Daddy, help, big brother is bullying me. I scream. Two figures storm into the house and glare at my brother. Don't you dare, little boy. Mommy bends down and stares at him. How are you, my little princess? Daddy leads me to the kitchen. Sit down and have a cookie. My brother, hunching, passes by carrying the pail and brush. He walks into the bathroom in defeat, shoulders slump. In another minute, I hear water splashing and the sound of scrubbing. I let guilt creep in for a few seconds before I swallow it along with my cookie. Now, it is time for the second part of my plan. Dad, I'm leaving the dishes in the sink. I call out, I'm going out to play now. Girl, go take a bath and brush your teeth before doing anything else. Mommy calls out, I wanted to but I can't. Brother is in there. Perfect timing, I must say. Note to self not to repeat this trick too often. I put on my slippers and stroll out to the open. I climb to the top of the slide my daddy made last year. I used to feel I am on top of the world, but the novelty is wearing off. I slide down and enjoy the sinking feeling in my stomach, even though it lasts only for a split second. Once I land on the ground, I bounce off and land on the swing. I pump my legs and go higher and higher. If mommy sees this, she will give me a good nagging. I could not, and should not, stop moving because the mosquitoes will have me for food. I let the pendulum motion slow down before I hop off and move on to the next challenge. It is really fun to be the youngest in the family. I can spend every one of my waking hours playing and enjoying life. When I reach the seesaw, I realize I lack a partner on the other end. My brother is still cleaning the toilet. I guess I will have to skip this unless, no, I do not want to play with my parents today. There are days that I like to spend alone, and today is one of them. After several rounds, I notice the time of day is shifting. Nature's rhythm is changing. The owls hooting and crickets chirping are making way to those of early birds. I can hear a cockerel calling in the distance. Full of energy, I can play all day long, but the crunching sound of Daddy's footsteps on the jungle grounds is a sign to go home. Sweetheart, the sun is rising in a matter of minutes. Daddy takes my hand. It is time to go in. Like I mentioned earlier, being the youngest has disadvantages. I do not have as much freedom. I am always being told not to do this and that. My constant arguments with my parents and brother about staying up to see the sunrise fall on deaf ears. They tell me direct sunlight will burn us alive. I ask them why, but their answers are not forthcoming. As I follow my daddy home, I wonder if everyone is like us, or is there anyone who lives in the day and sleeps in the night. Daddy closes the door and pulls down the window shutters while mommy prepares my room. Story time. Daddy waits for me to get into bed and starts his story of the day. I think I managed to escape the day without a shower. I allow myself to chuckle, mentally, as Daddy drones on about some princess and her Prince Charming. My mind wanders off again into the unknown world I have never been to. My curiosity has been overwhelming. It is like an eternal flame that no water can put out. I have tried several efforts to go out into the sunlit world and venture beyond whatever invisible borders my family has set. Unfortunately, the attempts always ended in tears because I was caught. I pretend to fall asleep. Daddy stops after several more paragraphs. I sense my mommy standing by the door. Someone blows out the candle and closes the door. I wait for my heart to beat 1,000 times before I rise from my bed. I put my ear to the door. Silence. I push the door open as slow as possible, but it still creaks. I can see the whole living room.
Daylight streaming through gaps provides enough light. No one stirs, so I creep to the main door. I usually get caught here because the door is much heavier and the sound the hinges make can be as loud as thunder. The morning light hurts my eyes. I have to squint for a while. I turn to look, but the room is too dark. I hope it is my lucky day, so I turn and run off into the day. I forget to wear my slippers, but I am not going to chance it. I run until I have to slow down tea. Chào ngày mới tôi mở mắt ra, đó là thời gian để thức dậy, thật là thanh thản, âm thanh của thiên nhiên luôn chào đón như vậy. Đây là cách gia đình tôi và tôi thích nó. Chúng tôi sống sâu trong rừng rậm trong một ngôi nhà đơn độc. Tôi sống với bố mẹ và anh trai của tôi, là con gái út trong gia đình có nhiều thuận lợi và khó khăn. Tôi đã hoàn thành hầu hết các công việc nhà mà không cần nhấc một ngón tay lên. Bất cứ khi nào anh trai tôi cố gắng khoan dung tôi, cha mẹ tôi chỉ là một tiếng hét. Em gái, hôm nay em sẽ phải cọ nhà vệ sinh và không có thời gian nào tốt hơn để làm việc đó, anh lại ở đây, thử vận may của mình. Anh ấy đưa cho tôi cái thùng và bàn chải. Mẹ ơi, bố, cứu giúp, đại ca ăn hiếp ta. Tôi hét lên, hai bóng người xông vào nhà và trừng mắt nhìn anh tôi. Con không dám, cậu bé, mẹ cúi xuống và nhìn chằm chằm vào anh ta. Em có khỏe không, công chúa nhỏ của anh, bà dẫn tôi vào bếp. Ngồi xuống và ăn một cái bánh quy. Anh trai tôi còng lưng, đi ngang qua khiêng cái thùng và bàn chải. Anh ta bước vào phòng tắm trong thất bại, vai bủn rủn. Trong một phút nữa, tôi nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe và tiếng cọ rửa. Tôi để mặc cảm giác tội lỗi len lỏi trong vài giây trước khi nuốt nó cùng với chiếc bánh quy của mình. Bây giờ, đã đến lúc cho phần thứ hai trong kế hoạch của tôi. Bố, tôi đang để bát đĩa trong bồn rửa, tôi cất tiếng gọi. Tôi sẽ ra ngoài chơi ngay bây giờ. Cô gái, đi tắm và đánh răng trước khi làm bất cứ điều gì khác, mẹ cất tiếng gọi. Tôi muốn nhưng tôi không thể. Anh ở trong đó, tôi phải nói là thời điểm hoàn hảo. Lưu ý bản thân không lặp lại thủ thuật này quá thường xuyên. Tôi đi dép lê và đi ra ngoài trời. Tôi leo lên đỉnh cầu trượt mà bố tôi đã làm vào năm ngoái. Tôi từng cảm thấy mình đang ở trên đỉnh thế giới nhưng sự mới lạ đang dần mất đi. Tôi trượt xuống và tận hưởng cảm giác chìm trong bụng, mặc dù nó chỉ kéo dài trong tích tắc. Một khi tôi tiếp đất trên mặt đất, tôi bật ra và hạ cánh trên xích đu. Tôi bơm chân và đi cao hơn và cao hơn. Nếu mẹ nhìn thấy điều này, mẹ sẽ cằn nhằn con. Tôi không thể và không nên ngừng di chuyển vì muỗi sẽ có tôi để kiếm thức ăn. Tôi để con lắc chuyển động chậm lại trước khi nhảy xuống và chuyển sang thử thách tiếp theo. Thật là vui khi là em út trong gia đình. Tôi có thể dành từng giờ thức giấc để chơi và tận hưởng cuộc sống. Khi tôi đến bập bênh, tôi nhận ra rằng tôi thiếu một đối tác ở đầu bên kia. Anh trai tôi vẫn đang dọn dẹp nhà vệ sinh. Tôi đoán tôi sẽ phải bỏ qua điều này trừ khi, tôi không muốn chơi với bố mẹ hôm nay. Có những ngày tôi thích ở một mình và hôm nay là một trong số đó. Sau vài vòng, tôi nhận thấy thời gian trong ngày đang thay đổi. Nhịp điệu tự nhiên đang thay đổi. Tiếng hót của chim cú và tiếng kêu của dế đang nhường chỗ cho tiếng hót của những chú chim sớm. Tôi có thể nghe thấy tiếng gà trống kêu ở đằng xa. Tràn đầy năng lượng, tôi có thể chơi cả ngày nhưng âm thanh lạo xạo của tiếng bước chân của bố trên sân rừng là dấu hiệu để về nhà. Con yêu, vài phút nữa mặt trời sẽ mọc, bố nắm lấy tay con. Đã đến lúc phải đi vào. Giống như tôi đã đề cập trước đó, là người trẻ nhất có những bất lợi. Tôi không có nhiều tự do. Tôi luôn được bảo không được làm thế này, thế kia. Những cuộc tranh cãi liên tục của tôi với bố mẹ và anh trai về việc thức khuya để ngắm bình minh trên đôi tai điếc. Họ nói với tôi rằng ánh sáng mặt trời trực tiếp sẽ thiêu sống chúng tôi. Tôi hỏi họ tại sao nhưng câu trả lời của họ không được công bố. Khi theo bố về nhà, tôi tự hỏi liệu mọi người có giống chúng tôi không hay có ai sống ban ngày mà ngủ đêm. Bố đóng cửa và kéo cửa sổ xuống trong khi mẹ chuẩn bị phòng cho tôi. Giờ kể chuyện, cha đợi tôi vào giường và bắt đầu câu chuyện trong ngày của mình. Tôi nghĩ rằng tôi quản lý để thoát khỏi một ngày mà không có vòi hoa sen. Tôi cho phép mình cười thầm nghĩ. Khi bố lái máy bay về một số công chúa và hoàng tử quyến rũ của cô ấy, tâm trí tôi lại lạc vào thế giới vô định mà tôi chưa từng đặt chân tới. Sự tò mò của tôi đã bị áp đảo. Nó giống như ngọn lửa bất diệt mà không nước nào dập tắt được. Tôi đã cố gắng nhiều lần để bước ra thế giới tràn ngập ánh nắng và vượt qua những biên giới vô hình mà gia đình tôi đã đặt ra. Thật không may, những cố gắng luôn kết thúc trong nước mắt vì tôi đã bị bắt quả tang. Tôi giả vờ ngủ quên. Daddy dừng lại sau vài đoạn nữa. Tôi cảm nhận được mẹ tôi đang đứng bên cửa. Ai đó thổi tắt ngọn nến và đóng cửa lại. Tôi đợi trái tim mình đập cả ngàn lần trước khi đứng dậy khỏi giường. Tôi ghé tai vào cửa. Im lặng, tôi đẩy cửa càng chậm càng tốt nhưng nó vẫn kêu cót két. Tôi có thể nhìn thấy toàn bộ phòng khách. Ánh sáng ban ngày chiếu qua các khoảng trống cung cấp đủ ánh sáng. Không có ai quấy rầy nên tôi rón rén đi ra cửa chính.
Tôi thường bị mắc kẹt ở đây vì cánh cửa nặng hơn nhiều và âm thanh mà bản lề tạo ra có thể lớn như tiếng sấm. Buổi sáng làm đau mắt tôi phải nheo mắt một lúc, tôi quay lại nhìn nhưng căn phòng tối quá. Tôi hy vọng đó là ngày may mắn của tôi vì vậy tôi quay đầu và chạy đi trong ngày. Tôi quên mang dép nhưng tôi sẽ không bay. Tôi chạy cho đến khi tôi phải giảm tốc độ. Hello, sunshine. I open my eyes. It is time to wake up. It is so serene. The sound of nature is always so welcoming. This is how my family and I like it. We live deep in the jungle, in a solitary home. I live with my parents and my older brother. Being the youngest daughter in the family has many advantages and disadvantages. I have most of my chores done without even lifting a finger. Whenever my brother tries to drill me, my parents are just a scream away. Little sister, you will have to scrub the toilet today and there is no better time to do that than now. Here he is again, trying his luck. He passes me the pail and brush. Mommy, Daddy, help, big brother is bullying me. I scream. Two figures storm into the house and glare at my brother. Don't you dare, little boy. Mommy bends down and stares at him. How are you, my little princess? Daddy leads me to the kitchen. Sit down and have a cookie. My brother, hunching, passes by carrying the pail and brush. He walks into the bathroom in defeat, shoulders slump. In another minute, I hear water splashing and the sound of scrubbing. I let guilt creep in for a few seconds before I swallow it along with my cookie. Now, it is time for the second part of my plan. Dad, I'm leaving the dishes in the sink. I call out, I'm going out to play now. Girl, go take a bath and brush your teeth before doing anything else. Mommy calls out, I wanted to but I can't. Brother is in there. Perfect timing, I must say. Note to self not to repeat this trick too often. I put on my slippers and stroll out to the open. I climb to the top of the slide my daddy made last year. I used to feel I am on top of the world but the novelty is wearing off. I slide down and enjoy the sinking feeling in my stomach, even though it lasts only for a split second. Once I land on the ground, I bounce off and land on the swing. I pump my legs and go higher and higher. If mommy sees this she will give me a good nagging. I could not, and should not, stop moving because the mosquitoes will have me for food. I let the pendulum motion slow down before I hop off and move on to the next challenge. It is really fun to be the youngest in the family. I can spend every one of my waking hours playing and enjoying life. When I reach the seesaw, I realize I lack a partner on the other end. My brother is still cleaning the toilet. I guess I will have to skip this unless, no, I do not want to play with my parents today. There are days that I like to spend alone and today is one of them. After several rounds, I notice the time of day is shifting. Nature's rhythm is changing. The owls hooting and crickets chirping are making way to those of early birds. I can hear a cockerel calling in the distance. Full of energy, I can play all day long but the crunching sound of Daddy's footsteps on the jungle grounds is a sign to go home. Sweetheart, the sun is rising in a matter of minutes. Daddy takes my hand. It is time to go in. Like I mentioned earlier, being the youngest has disadvantages. I do not have as much freedom. I am always being told not to do this and that. My constant arguments with my parents and brother about staying up to see the sunrise fall on deaf ears. They tell me direct sunlight will burn us alive. I ask them why but their answers are not forthcoming. As I follow my daddy home, I wonder if everyone is like us or is there anyone who lives in the day and sleeps in the night. Daddy closes the door and pulls down the window shutters while mommy prepares my room. Story time. Daddy waits for me to get into bed and starts his story of the day. I think I managed to escape the day without a shower. I allow myself to chuckle, mentally, as Daddy drones on about some princess and her Prince Charming. My mind wanders off again into the unknown world I have never been to. My curiosity has been overwhelming. It is like an eternal flame that no water can put out. I have tried several efforts to go out into the sunlit world and venture beyond whatever invisible borders my family has set. Unfortunately, the attempts always ended in tears because I was caught. I pretend to fall asleep. Daddy stops after several more paragraphs.
I sense my mommy standing by the door. Someone blows out the candle and closes the door. I wait for my heart to beat 1,000 times before I rise from my bed. I put my ear to the door. Silence. I push the door open as slow as possible, but it still creaks. I can see the whole living room. Daylight streaming through gaps provides enough light. No one stirs, so I creep to the main door. I usually get caught here because the door is much heavier and the sound the hinges make can be as loud as thunder. The morning light hurts my eyes. I have to squint for a while. I turn to look, but the room is too dark. I hope it is my lucky day, so I turn and run off into the day. I forget to wear my slippers, but I am not going to chance it. I run until I have to slow down.